السلام عليكم جميعا. اليوم إن شاء الله بيكون عندنا 3 محاضرات، إن شاء الله ما راح تكون طويلة overall، أطولها يمكن nutrition، عشان كذا راح نبدأ فيها. فعندنا nutrition، عندنا growth، وعندنا allergy. فراح نبدأ بالnutrition. There's an important thing is that why we're so concerned about nutrition in the pediatrics, because there's what we call the nutritional vulnerability. What do we mean by that? That infants and children are more likely to suffer adverse consequences from poor nutrition than are adults. And the reason for that, there are many reasons. One of them is the low nutritional stores. So newborn infants, particularly those born prematurely or have IUGR, have poor stores of fat and protein. The smaller the child, the less the caloric reserve, and the shorter the period the child will be able to withstand starvation. عشان كده احنا بالغالب في البيدياتريكس اي واحد نخليه MPO، ما نعطي اي شيء عن طريق الفم، لازم نحطه على IV fluids that contain dextrose، لازم نعطيه شجر. بالادلتس ممكن تخلي واحد MPO وتخليه على IV fluids normal saline بدون dextrose، لان عندهم stores، عندهم glycogen، ف they can survive or they can stand long period of time without any glucose. في الأطفال لا، أي واحد نقدر نخليه MPO لازم نحط له dextrose. You cannot put a child on normal saline alone without a dextrose. Otherwise they would go hypoglycemic. The other reason that they have high nutritional demands for growth. زي ما تعرفون الأدلتس خلاص وصلوا لحجمهم، ما راح يكبرون أكثر من كذا، فما يستخدمون مقدار الطاقة زي اللي يستخدمون الأطفال عشان ينمون. Rapid growth during infancy means the nutritional requirements are high during this period. يبين لكم الآن هنا في الجدول تلاحظون إنه 0 to 6 months شوفوا الانرجي بالكيلو كال لكل 24 ساعة 115. كل ما كبر الطفل تبدأ تنقص 95 90 75 لين تصل للadult requirement which is the lowest. فتشوفون في 0 to 6 months it's almost the double the energy requirement in terms of kilocal per kilo. خاصة في الأول 6 شهور، أول سنة سنتين nutritional demand is very high. The proportion of dietary energy intake is used for growth is 35% في first 3 months. 35% من الانرجي تستخدم للgrowth. 5% at 1 year of age، بعدين 2%، بعدين 1 to 2% adolescent. The risk of growth failure from restricted energy intake is therefore greater in the first 6 months than in later childhood. إذا صار في أي restriction للenergy intake، malnutrition، malabsorption، infections، تأثيرها على النمو كبير جدا، خاصة في أول 6 شهور. Even small but recurrent nutrition deficit in early childhood will lead to a cumulative deficit in weight and height. حتى لو المقدار قليل بس متكرر، واحد يجي recurrent infections مثلا، أو واحد requires recurrent surgeries، كل مرة ندخل المستشفى نوقف MPO. حتى لو إنه small but recurrent nutrition deficit may have a greater impact على later weight and height. السبب الثالث إنهم they have rapid brain growth and development. يعني في نمو الجسم وفي نمو العقل. The brain grows rapidly during the last trimester of pregnancy and throughout the first 2 years of life. The complexity of interneuronal connections also increase substantially during this time. التكوينات العصبية، الوصلات العصبية معروف إنها خلال أول 2 سنين نموها رهيب جدا. This process appears to be sensitive to undernutrition and is particularly important in the premature newborn. So even modest energy deprivation during periods of rapid brain growth and differentiation leads to an increased risk of adverse neurodevelopmental outcome. حتى لو
القله في الطاقه بشكل بسيط تاثيراتها كبيره على النيورو ديفلوبمنت، على تطور المخ. شوف هنا بالرسم البياني at birth brain accounts for 2/3 of basal metabolic rate and at 1 year of age for about 50%. يعني في خلال على وقت الولاده كل الميتابوليك ريت ثلثينه يستخدم البرين. It's very active البرين. It consumes a lot of energy. على 1 year it consumes about 50% of the metabolic rate. It is a huge consumption. فتخيل لو قلت nutrition بتأثر البرين وتطوره. فهذه الأسباب الثلاثة هي اللي تخلي النيوتريشن is very very important بالبيدياتريكس خاصة في أول السنوات. الآن نتكلم عن different modes of feeding للinfants. طبعا أول شيء نتكلم عنه اللي هو breastfeeding because it's the natural and the best nutritional source for the infants. Breast milk is the natural food for infants. The development of infant formulas resulted in a marked decline in the popularity of breastfeeding. للأسف يوم صار فيه بدائل بدأ يقل الرضاعة الطبيعية. Exclusive breastfeeding. إذا قلنا exclusive breastfeeding يعني الأم تعطي فقط رضاعة طبيعية بدون أي إضافات. The exclusive breastfeeding for the first 6 months is the current WHO recommendation. Recommendation سواء من الأمريكان Academy of Pediatrics أو WHO الأفضل إن أول 6 شهور الطفل فقط يأخذ رضاعة طبيعية، ما يأخذ أي شيء آخر، فقط رضاعة طبيعية. Shorter periods of breastfeeding are also advantageous. يعني حتى لو الأم تقول مثلا ما قدرت إلا أرضع شهر شهرين أفضل من لا شيء. شهرين أفضل من لا شيء. شهر أفضل من لا شيء. أي شيء تقدر تعطيه الأم عن طريق رضاعة طبيعية أفضل من لا شيء. What are the advantages of breastfeeding? In low-income countries, breastfeeding dramatically improves the survival during infancy, mainly by reducing the GI infections. لأنه الرضاعة الطبيعية is very sterile، ما في risk of infection. في low-income countries مشكلتهم الرئيسية إنه الwater is not clean، الموية عندهم ملوثة. فلما يسوون formula they need to use the water. فيصير عندهم higher GI infections و higher diarrhea, higher dehydration, higher death. فهذه low income countries. في low income countries breastfeeding improves the survival. That's why therefore one of the WHO 4 main strategies to reduce child mortality is breastfeeding and has a huge impact على low income countries. The developed countries there's no convincing evidence to reduce mortality. أنا بس الحين نتكلم عن الوفاة. But breastfeeding it would reduce the incidence of the GI, lower respiratory tract infection and otitis media. لكن بيقلل التهابات الجي اي، يقلل الالتهابات التنفسية، يقلل التهابات الأذن الوسطى. Necrotizing enterocolitis in premature infants as well will be reduced by breastfeeding. Obesity, diabetes mellitus, and hypertension in later life as well will be less if the baby was breastfed. The health advantages to the mother include a reduced risk of type 2 diabetes and breast ovarian cancers. يعني حتى للأم في له فوائد، بيقلل عندها احتمالية أنها تصاب بالديابيتس أو سرطان البريست والovaries. Breastfeeding may also be the economic benefit to the country from reducing infections in infants and lifetime breast cancer risk for mothers. حتى لو بننظرها من ناحية اقتصادية، إذا بيقلل كل هذه الأشياء فله فوائد اقتصادية على الدولة حتى. طب هذه الادفانتجز تقريبا تكلمنا عنها، بس حطيتها في جدول زي ما هو موجود عندكم بالكتاب. وهذه scientific explanation of some of the properties of the breast milk. وش الأشياء اللي فيه كمكونات في breast milk that have some advantages موجودة هنا. من أهمها اللي هي secretory IgA which comprise 90% of the explanations. تكلمنا عن advantages. What are the disadvantages of breastfeeding? واحد من أهمها اللي unknown intake. The volume of milk intake not known.
فهذه بعض الأحيان تكون عندها مشكلة. طيب خاصة الأطفال اللي أو الرضع اللي عندهم مشكلة في النمو، عندهم مشكلة في الرضاعة، ما تقدر تحدد بالضبط كم أخذوا الكمية. إذا أعطيتهم عن طريق البوت ولا عن طريق الرضاعة سهل إنك أنت تحسب الكمية، تعطيهم كمية معينة فتضمن إنهم أخذوها أو ما أخذوها. في البريست ما ندري، هو جلس على البريست مثلا 20 minutes بس ما ندري كم الكمية بالفعل اللي أخذها. فالطريقة الوحيدة إننا بنعرف إننا we monitor weight gain، بنشرحها بعدين. الأذر disadvantage إنه في transmission of infections. إذا الأم عندها هيباتيتس، إذا الأم عندها HIV، إذا الأم عندها cytomegalovirus، it could be transmitted to the baby through the breast milk. الشيء الثاني اللي قلنا البريست ميلك جوندس وشرحناه في المحاضرة السابقة. The other thing is transmission of drugs. في بعض drugs will be contraindicated for the mother to breastfeed while taking these medications لأنها تفرز في الحليب فممكن تنتقل للطفل. You have to check the formulary before prescribing any drug to a nursing mother. في nutrient inadequacies. Breastfeeding beyond 6 months without timely introduction of appropriate solids may lead to poor weight gain and rickets. من الأشياء الرئيسية إنه بعد 6 شهور حليب الأم لوحده غير كافي، فلازم الأم مع حليب الطبيعي أو مع الرضاعة الطبيعية تبدأ تدخل مأكولات ثانية. Otherwise they may get rickets. الشيء الثاني اللي الآن التوصيات إنه حتى في خلال أول 6 شهور إذا الأم فقط ترضع رضاعة طبيعية إنه تعطي الطفل فيتامين دي. الأذر thing اللي هو الفيتامين كي deficiency زي ما قلنا insufficient vitamin K in breast milk to prevent the hemorrhagic disease of the newborn. فعشان كذا إحنا بالعادة أول ما ينولدون يعطونهم فيتامين كي as a prophylaxis وتكون كافية. Potential transmission of environmental contaminants, nicotine, alcohol, caffeine كل هذه تنتقل عن طريق breast milk. Less flexible لأن other family members cannot help or take part and it's more difficult in public places. هذه من disadvantages. الرضاعة الصناعية تقدر أي أحد يقدر يساعد الأم تقدر تسويها في الأماكن الطبيعية بدون أي مشاكل. Emotional upset if difficulties or lack of success can be upsetting. يكون موضوع مقلق للأم إذا ما قدرت تسوي الرضاعة الطبيعية. Contraindications to breastfeeding. The only true contraindication to breastfeeding are the following: infants with classic galactosemia لأنه ما يقدرون يأخذون لاكتوز. اللاكتوز هو سكر الحليب موجود طبيعيا في الحليب من ضمن حليب الأم. فإذا الواحد عنده galactosemia ممنوع عليه الحليب من ضمنها حليب الأم. Or mothers who are infected with HIV. Mothers who are infected with HIV, risk of transmitting HIV is high, that is contraindication. هذه two contraindication to breastfeeding. في others ما هو true، ما هو يعني 100% contraindications. هذا حتى ما تقدر تعطيهم حليبها. في بعض الأشياء ممنوع الأم ترضع لكن ممكن تسوي expression عن طريق الجهاز تأخذ حليبها وتعطيهم إياه عن طريق الرضاعة. مثلا حالات التي بي، حالات إذا كانت الأم عندها إنفلونزا، هذا المفروض إنها ما ترضع رضاعة طبيعية لأن تكون قريبة من الابن فممكن تنقل له تي بي، ممكن تنقل له الإنفلونزا، لكن الأم ممكن تضخ حليبها وتعطيه عن طريق الرضاعة. فهذه ما تعتبر true contraindications لأن ممكن يأخذ الحليب بس عن طريقة أخرى ما هي breastfeeding. بس هذه true contraindication إن الطفل ما يقدر يأخذ نفس الحليب من أمه. لازم نعرف إنه أول first few days الميلك ما نسميه ميلك، نسميه كولوسترم، حليب الأم. حتى بالعربي اسمه أتوقع اللبن. الكولوسترم rather than milk is produced for the first few days. وش اختلافاته؟ الكولوسترم differs from the mature milk in that the content of protein and immunoglobulins is much higher.
البروتين والإيميونوجلوبولينز في أول الأيام من الرضاعة أكثر. الفوليومز are low، كميته أقل، but water or formula supplements are not required while the supply of breast milk is becoming established. كميته أقل بس حتى ما تقول للأم إنه تبدأ تعطيهم ووتر أو فورمولا عشان تعوض نقص الكمية هذه. الكمية تكون كافية في الغالب في أول الأيام حتى لو كانت كميتها أقل. فلنعرف إن أهم شيء إن نعرفه في الكوليسترول higher in protein and immunoglobulins و lower in volume. The first breastfeed should take place as soon as possible after birth. حتى أحيانا في غرفة الولادة نخليها ترضع. Subsequently, frequent cycling is beneficial as it enhances the secretion of the hormones initiating and promoting lactation. معروف إن cycling itself it promotes the secretion of oxytocin في المother, and which would help to produce more milk. So the more the baby is sucking through the breast, the more milk will be produced. WHO recommends continuing breastfeeding until 2 years of age, with American Pediatric Association until 1 year of age. نتكمله زي ما قلنا أول 6 شهور كلهم ينصحون إنها تكون فقط breast milk. لكن هل توقفه بعد 6 شهور؟ لا. WHO recommends إنها تكمل breastfeeding until 2 years of age مع إدخال أغذية ثانية، والأمريكان Pediatric Association until 1 year of age نتكمل الرضاعة. All breastfed infants need 400 international units per day of vitamin D supplementation. لأنه البريست ميلك ما في كمية كفاية من فيتامين دي، فلازم يأخذون إذا كانت الأم exclusively breastfeeding لازم أنها تعطي طفلها فيتامين دي supplementation 400 وحدة في اليوم عشان تمنع الريكتس. قلنا في من المشاكل إنه للبريست فيدينج الadequacy of milk intake. كيف تعرف الأم إنها عطت كفاية لطفلها ولا لا؟ Rate of weight gain provides the most objective indicator of adequate milk intake. إذا الطفل قاعد ينمو فخلاص أكيد إنه ينمو لأنه يأخذ كفايته من الحليب، لأنه لو ما يأخذ كفايته من الحليب ما يأخذ كفايته من الكالوريز فما راح ينمو. واضح؟ نقطة مهمة على وش الطبيعي في النمو بالنسبة للأطفال. Total weight loss after birth should not exceed 10%. طبيعي إنهم خلال أول كم يوم يفقدون جزء من الوزن. ليش؟ لأنها سوائل. هي في العادة تكون عندهم زيادة سوائل من الحمل. أول ما ينولدون يفقدون هذه السوائل، فطبيعي إنه ينقص الوزن شوي بعد الولادة، لكن لا يجب أن لا يتجاوز 10% من birth weight. Okay? And birth weight should be regained by 10 to 14 days maximum. Ideally by 10 days، بس أحياناً ممكن ننتظر إلى 14 يوم. إنه لازم يرجع لوزنه اللي كان انولد فيه. فلنفرض واحد مثلاً وزنه 3.5 يعني 3500 he's allowed to lose 350 grams في الفيرست week، بس he should regain it by 10 to 14 days. إذا ما صار هذا الشيء أو if he lose more than 10% معناته milk intake probably is not enough. We need to work this. Adequacy of intake can be assessed by voiding frequency of the infant. من الأشياء الثانية لأنها سوائل، الحليب سوائل، فالمفروض إذا أخذ الواحد كفايته من السوائل يصير عنده تبول بقدر كافي. فمن الأشياء الثانية اللي أيضا نسأل الأم عنها كم مرة تحتاج تغير الحفاض لأنها فيها بول. A well hydrated infant should void 6 to 8 times a day. هذا النورمال. فإذا كانت عدد الvoids أو changing the diaper because it's full less than 5 times a day هذا abnormal. معناته إنه he is dehydrated and probably he's not taking enough milk. واضحة؟ فهذه من الأشياء اللي نستخدمها عشان نعرف كقياس هل الطفل قاعد يرضع رضاعة كفاية ولا لا. خلصنا من البريست فيدينج. هذه الأشياء الرئيسية في البريست فيدينج اللي يحتاج تعرفونها ومشاكلها. الفورمولا فيدينج
اللي هي طبعا كل الاشياء اللي الموجوده في السوق. ف infants who are not breastfed would require formula feed. Most are based on cow's milk. كلها عباره عن حليب بقري معالج مضاف لاشياء معينه عشان يكون كافي بالنسبه للطفل. unmodified cow's milk اللي هو الكاوز ميلك اللي نشتريه من السوبر ماركت اللي يجيك حليب بقري عادي is unsuitable for feeding in infancy. ما ينفع نعطيه للinfants اللي first 1 year of life. Why? Because it contains too much protein and electrolytes and inadequate في الايرون والفيتامينز. في بروتين والالكترولايتس زياده وغير كافي من ناحيه الايرون الحديد والفيتامينز، فما يصلح نعطي الحليب البقري العادي الموجود في السوبر ماركت. Even after considerable modifications, differences remains between formula feeds and breast milk. هم طبعا يحاولون انهم يخلونه مشابه جدا للبريست ميلك بس still فيه big differences، وهنا راح تشوفون ال big differences. الفيرست column في البريست ميلك، second column اللي هو الكاوز ميلك اللي هو موجود في في السوبر ماركت، واخر column اللي هو الفورم infant formula اللي هو الحليب المخصص للرضع. زي ما تشوفون الانرجي almost the same. لما تروح للبروتين، البروتين في البريست ميلك 1، في الفورمولاز 1.8 to 3، higher protein في الانفنت فورمولاز. الكاربس higher نفس الشيء بالانفنت فورمولاز. لما نجي للايرون the same. الايرون is higher بالانفنت فورمولا and it is meant to have higher iron. هاي بس differences ما يحتاج تعرفونها كأرقام، ما يحتاج تعرفونها كأرقام. الأشياء اللي موجودة في التكست اللي كاتب لكم higher مثلا في البروتين higher في كذا، هذه مطلوب منكم تعرفونها، لكن كأرقام ما يحتاج تعرفونها. الفورمولا feeding, there's no evidence that any of the many brands of formula milk is superior to any other. لأن الأهل الحين يجون يسألونك وش أحسن واحد، هل النوع الفلاني ولا النوع الفلاني، سيميلاك ولا مدري مين. ما في أي شيء يرتاح للطفل وماشي أموره معه، يزيد مع وزنه ومتقبله، ما في استفراغ، ما في مشاكل، يكمل عليه. ما في نوع أفضل من نوع. In 1981 the WHO introduced a code for marketing breast milk substitutes، بدائل الحليب الأم. وش يقول الكود هذا؟ The code prohibits any advertising of infant formula, bottles and gifts to mothers or inducements to health workers. الكود هذا طبعا معمول في السعودية، ممنوع أي إعلانات لحليب الرضع. عشان كذا ما تشوفونه لا في الأسواق ولا في السوشيال ميديا ولا في التلفزيون أي إعلان للإنفنت فورمولاز. ممنوع حتى أنه يعطى كهدايا للأمهات في أجنحة الولادة. ممنوع أنه يعطى كحوافز للأطباء أنهم يرغبون في نوع على آخر. كل هذه الأشياء ممنوعة أن يعاقب عليها القانون. ليش؟ عشان ما نرغب الأمهات في الفورمولا feeding. التركيز should always be to promote breast milk and breastfeeding. متى ممكن introduction of whole pasteurized cow's milk؟ متى ممكن نعطيهم الكاوز ميلك الطبيعي اللي موجود في السوبر ماركت؟ Breastfeeding or formula feeding is recommended until the age of 12 months and thereafter. طبعا there are advantages in continuing to 18 months. But pasteurized cow's milk given before 12 months of age is associated with increased risk of iron deficiency, but may be given from 1 year of age. فالمسج لكم ممكن نعطيه على سنة، لكن الأفضل لو نكمل يا إما البريست ميلك أو الانفنت فورمولاز. طبعا according to the WHO لين 2 أفضل. لكن هل ممكن نعطيه على سنة؟ ممكن نعطيه على سنة الكاوز ميلك. It is deficient in vitamins A, C, and D, and iron.
and supplementation will be required unless the infant is having a good diet of mixed solids. هذه الأشياء الرئيسية اللي الكاوز ميلك قليل فيها. فإذا كان في concern إنه الطفل ما راح ياخذ solids فيها ال A وال C وال D والiron، المفروض نعطي supplementation، نعطي vitamins. لكن إذا بياخذ mixed solids و good diet فيها mix of all everything ما يحتاج نعطي supplementation. Alternatively, a follow-on formula can be used. The follow-on formula أنتم تشوفون الفورمولاز في واحدة من 0 to 6 months كتواريخ، من 6 months to 1 year، بعدين في فورمولا من 1 year ل 2 years. هذه الفولو-on formula. ففي فورمولا مخصصة على حسب الفئة العمرية. These contains more protein and sodium than infant formula, and in contrast to cow's milk, are fortified with iron and vitamins. يحاولون يعدلون في الأشياء اللي فيها على حسب احتياج الفئة العمرية. Children on cow's milk should receive full fat milk up to the age of 5 years. فإذا هل نعطيه low fat milk ولا نعطيه full fat milk؟ لا، he should get full fat milk until the age of 5 years. يحتاجون الفات. Children up to 5 years يحتاجون الفات حتى للbrain development. They need some of the fats. Specialized infant formula. طبعا في بعض الانفنت فورمولا تنقسم باسمين، واحده منها regular اي واحد يقدر ياخذها، وفي specialized فئات مخصصه من الانفنت فورمولاز لاغراض معينه. فممكن بعضهم يستخدمها للبري تيرم انفنت، للاطفال اللي يولدون قبل وقتهم الخدج، because it contains higher energy and mineral content، تصير مصممه لهم. infants with cow's milk protein allergy عندهم فورمولا خاصه فيهم ما تكون متكونه من الكاوز ميلك، لان زي قلنا لكم الريجولار فورمولا مشتقه من الكاوز ميلك. فاذا واحد عنده كاوز ميلك بروتين الرجي ما يصح ياخذ كاوز ميلك او كاوز ميلك فورمولاز، ففيه لهم فورمولاز خاصه ممكن ياخذونها. نفس الشيء اللي عندهم لاكتوز انتوليرانس، اللي عندهم سيستيك فايبروسيس، اللي عندهم كوليستيتيك ليفر ديزيز، او اللي عندهم مال ابزوربشن معينه زي اللي عندهم نيونيتال انتستينال ريسكشن، يصير عندهم مال ابزوربشن فيحتاجون فورمولا خاصه تناسبهم. ففي عندنا سبيشالايزد فورمولاز على حسب الفئه المستهدفه. Soya formula should not be used for infants under 6 months of age as it has a high aluminum content and contains the phytoestrogens. The phytoestrogens ممكن mimics the effects of the endogenous estrogen. Soya formulas should not be used below 6 months. There's no compelling evidence that the use of a specialized formula prevents the development of allergic or autoimmune diseases, سواء asthma, eczema, أو cow's milk protein allergy. The formulas containing rice starch that becomes more viscous in the stomach with fallen pH can be used for uncomplicated gastroesophageal reflux. These are known as anti-reflux milks. نفس الشيء في بعضهم يصير عندهم إذا صار عندهم gastroesophageal reflux very severe. لأن تعرفون gastroesophageal reflux can be severe in some infants لأنه المilk is fluidy. It can easily regurgitate back from the stomach to the esophagus. Formulas مخصصة يصير فيها rice starch. rice starch مهمته إنه يخلي الحليب بدل ما يكون سائل يصير لزج أكثر، كأنه نكتار، أو أحياناً حتى يخليه كأنه honey consistency، يصير زي الهاني. فإذا كان more viscous لزج أكثر يكون صعب إنه يرتجع، واضح؟ فهذه يسمونها anti-reflux milks. ففي موجودة حتى في السوق بعض الفورمولاز للي عندهم ريفلكس تساعدهم، بس يزيدونها رايس ستارش نشا الرز. اوكي، هذه الفورمولاز والسبيشالايزد فورمولاز وذير يوزز. ناو نجي للوينينج، متى نفطم الطفل. After 6 months of age, breast milks زي ما قلنا breast milk becomes increasingly nutritionally inadequate as a sole foods، إنه كان يكون فقط هو الغذاء الوحيد للطفل. As it does not provide sufficient energy, vitamins or iron.
So solid foods are recommended to be introduced from around 6 months of age. هل تعرفون أنتم to introduce it 6 months of age, not before 17 weeks and not later than 26 weeks. هذا ما يحتاج تحفظونه, بس للريفرنس لكم عشان تعرفونه later on in your life if you want to go back. But solid foods, what you need to know, it's introduced at 6 months of age. هل ممكن نعطيها قبل؟ ممكن. من 4 months ممكن نعطيها, بس recommendation 6 months. طبعا لما نقول solid foods مو معناته انه شيء جاف جدا, بس نقصد انه اي شيء غير الحليب. لكن فعليا ما نعطيهم يعني really solid. هي حالتها الرئيسيه solid, بس انه نهرسها المفروض انها تصير puree. اوكي, فما نعطي الاشياء الرو, لازم نهرسها للطفل. So this is done gradually بشكل تدريجي, initially with small quantities of pureed fruits, root vegetables or rice. أي شيء يكون مسلوق, حتى لازم يكون لين, ما يكون قاسي. أي شيء قاسي إذا كان hard shouldn't be given to the infants لأنه في risk of aspiration and choking. Foods high in salt and sugar should be avoided. Okay, and honey should not be given until 1 year of age because of risk of infantile botulism. العسل المفروض ما نعطيه لين بعد سنة عشان ما يصير عندهم botulism. Currently, there's no strong evidence that delayed introduction of more allergenic foods delay or prevents the development of food allergy. لأن أحيانا كانوا يقولون هل إذا أعطينا البينت بدري بتحمل إنه ما يكون عنده بينت allergy, إذا ما أعطينا مثلا السي فود بدري تحميه إنه ما يكون عنده السي فود allergies. لا, ما في أي دليل علمي. على النقيض, on the contrary, research has shown that early introduction of peanut in infancy significantly reduces the risk of peanut allergy in childhood. طبعا هم مركزين على البينت allergy لأنها common بالنورث أمريكا, مسوين عليها lot of literature, والأبحاث ورت بالعكس إنه كل ما أعطينا البينت بدري قلت احتمالية إنه واحد يكون عنده peanut allergy. Malnutrition worldwide لأنه خلاص طبعا هذا جزء من خلصنا الحين من الانفنت فورمولاز, نتكلم شوي عن malnutrition كجزء مهم من nutrition. Worldwide, malnutrition is responsible for about a third of all deaths of children under 5 years of age. Specific nutritional deficiencies, particularly iron, remain common in developed countries. حتى في الدول المتطورة iron deficiency ما زال common. Restrictive diets may be iatrogenic as a result of exclusion diets or parental food fads, may be self-inflicted. أحياناً الأهل أو حتى الأطباء يمنعون الطفل من أغذية معينة اعتقاد أنها مثلا تسبب له حساسية, اعتقاد أنها تضره, وهذا يكون عليه أثر سلبي على الطفل إذا كان بدون دليل علمي. At particular risk are those with long-term illness, زي البريتيرمز اللي عندهم congenital heart diseases, اللي عندهم malignancies, أو اللي عندهم chronic GI conditions. هذولي أكثر عرضة إنه يصير عندهم malnutrition. Malnutrition results from a combination of anorexia, malabsorption, and increased energy requirements because of infection or inflammation. ليش هذه الفئات أكثر عرضة إن يكون عندهم malnutrition؟ أكثر من سبب. أول شيء يصير عندهم anorexia, تنسد نفس شهيتهم. يصير عندهم malabsorption اللي ياخذون كيموثيرابي, أو يصير عندهم GI conditions, يصير عندهم malabsorption. شيء ثاني يصير عندهم increased energy requirements, يا إما بسبب الانفلاميشن أو الانفكشن. Malnutrition in all the children and adolescents may also result from eating disorders. لا ننسى ال eating disorders ممكن تكون خاصة في الادolescent, ممكن يصير عندهم ال eating disorders زي الانوركسيا نيرفوزا والأشياء هذه. طيب, how do we assess for nutritional status? جاك واحد بتقيم حالته. كيف؟ Evaluation is divided into assessment of past and present dietary intake, anthropometry and laboratory assessment. فينقسم لنا بالأشياء هذه: dietary intake, anthropometry and laboratory assessment. The dietary assessment, the parents are asked to record the food of the child eats during several days. This gives a more objective guide to food intake. نقول للأهل بشكل بسيط سجلوا كل شيء يأخذ الطفل خلال عدة أيام, ويجون العيادة يعطونك الورقة هذه.
لأن بتعطيك ريفلكشن أحسن من إنهم يتذكرون. أحيانا يتذكرون بينسون بعض الأشياء، ينسون كميات، فأفضل شيء إنهم يكتبون أي شيء يعطون الطفل وكميته. إذا جاك العيادة يكون عندك ريكورد للإنتيك، dietary intake. الأنثروبومتري معناته القياسات. فوش نستخدم؟ الويت والهايت are key measurements. في الغالب الويت والهايت تكفينا، لكن إذا كان في عندنا نبغى more detailed assessment ممكن نسوي skin fold thickness. نستخدم في الغالب الترايسبس، نشوف السكين فولد حقتها. في مقياس خاص لها يقيس لك subcutaneous fat stores and can be measured with the calipers. هذه calipers اللي هي فيه أداة معينة ممكن تقيس لك subcutaneous fat تحت الترايسبس. أوكي، في قياسات معينة على كم سنتي تعتبرها طبيعي ما هو طبيعي. Laboratory investigations, these can be used in the detection of early physiologic adaptation to malnutrition. لكن clinical history والexamination والanthropometry are of greater value than any single biochemical or immunological measurement. ممكن نستخدم بعض اللابس، لكن ما زالت الهيستوري والفيزيكال examination والقياسات الويت والهايت والسكين فولدز أفضل لتقييم الحالة. ممكن أحيانا نستخدم laboratory investigations عشان نعرف السبب أكثر من النيوتريشن ستاتس. What are the consequences of malnutrition؟ إذا واحد ما تغذى بشكل كويس. When severe immunity is impaired, wound healing is delayed, and operative morbidity and mortality increase. Malnutrition worsens the outcomes of illness. For example, respiratory muscle weakness may delay a child being weaned from mechanical ventilation. Malnourished children are less active and more apathic، فتأثر حتى على النفسية. These behavioral abnormalities are rapidly reversed with proper feeding. However, prolonged and profound malnutrition can cause permanent delay in intellectual development. The role of intensive nutritional support. طيب هل عندنا خيارات إننا واحد عنده malnutrition نغذيه بزيادة بشكل مركز؟ Yes. Children with long-term disorders who are malnourished will grow better if given supplemental nutrition support, which may be provided by enteral or parenteral route. لما نقول enteral route معناته نستخدم الجي تراكت، وهذا معناته يا اما اننا the feed are given either nasogastrically by gastrostomy or occasionally by feeding tube in the jejunum. معناته وقت نقول الانترال نيوتريشن معناته نستخدم الجي تراكت. متى نستخدمها؟ if it is functioning, okay, and it is safe. إذا والله ما عندهم GI problem، ما عندهم malabsorption problem, you can still use the GI tract. سواء نعطيهم عن طريق الفم، عن طريق الانجي تيوب، عن طريق الجاستروستومي اللي تكون فتحة مباشرة على المعدة. هذه كلها ممكن نستخدمها على حسب الحالة. Feeds are often given continuously overnight, allowing the child to feed normally during the day. وبعض الناس إذا كان ممكن يأخذ عن طريق الفم، خليه يأخذ طبيعي عن طريق الفم، لكن فترة النوم بدل ما يقعد مثلاً 8 9 10 ساعات نايم بدون ما يأخذ أي تغذية، وقت النوم نعطيه continuous feeding عن طريق التيوب. فهذه تعتبر extra. If long-term supplemental enteral nutrition is required more than 6 weeks, gastrostomy is preferred. ما نعطي عن طريق النازوغاستريك تيوب، عن طريق الانبوب اللي يكون عن طريق الانف يروح للمعده، لا، نحط انبوب على طول من السكين على الستومك. هذا الجاستروستومي نسميه. As it avoids repeated replacement of nasogastric tubes, which is distressing for the child. عشان مو كل شوي نحط التيوب ونشيله، نحط التيوب ونشيله عن طريق الانف. هذا بس يفتحون الفتحه ويوصلونه بجهاز التغذيه ويعطيه الحليب او whatever the nutrition is. البارنترال nutrition معناته عن طريق الوريد. لما قلنا parenteral معناته ما نستخدم الجي اي تراكت، معناته عن طريق الوريد. parenteral nutrition احنا نسميها total parenteral nutrition، نسميها TPN، سمعتوا TPN.
So it can be used as exclusively فقط لوحدها or as an adjunct to feeds to maintain or enhance nutrition. The aim is to provide a nutritional complete feed in an appropriate volume of IV fluids, intravenous fluids. Energy is given as glucose, fat, and protein. فنقدر نعطي glucose, نقدر نعطي fat, نقدر نعطي protein, نقدر حتى نعطي vitamins, المايكرونيوترينز, trace elements, أي شيء نقدر نعطيه عن طريق الوريد. Clinical deficiencies such as zinc deficiency, it will be presented as erythematous rash around the mouth and anus, angulus stomatitis, may occur and monitoring is required. لأن الزنك ما نقدر نعطيه كميات كبيرة عن طريق الاي في، فممكن يصير عندهم بعضهم إذا كانوا بس معتمدين على البارنترال نيوتريشن ممكن يجونك عن طريق يصير عندهم erythematous rash around the mouth and anus due to zinc deficiency. فإذا جاك طفل عنده هو بس ياخذ parenteral nutrition وجاك erythematous rash, think about zinc deficiency. Okay. Many patients, such as the preterm newborn with an immature gastrointestinal tract, require parenteral nutrition for only a few weeks until they are able to tolerate full interfeeds. فأحيانا بعضهم بس نحطهم كم أسبوع على parenteral nutrition، إذا تحسنت أمورهم نرجعهم على enteral feedings. Some children depend on long-term parenteral nutrition, and if their condition is stable, can be managed at home. بعضهم لا، مثلا عنده malnutrition، مهما أعطيته enteral nutrition ما راح يقدر يمتصها كلها، فيقدر ياخذ enteral nutrition during the day، وإذا نام نعطيه parenteral nutrition عن طريق الوريد. أوكي، هذا اللي بعد حتى ممكن نعطيهم للهوم، يروحون للبيت. الأهل بس يجون كل يوم الصباح يأخذون الكيس المغذي، يروحون للبيت ويعطون طفلهم عن طريق الوريد. حتى أحيانا ممكن يأخذون أكثر من يوم، يحطونه في الثلاجة ويستخدمونه. Common reasons for needing long-term parenteral nutrition are short bowel syndrome. هذه خاصة اللي يكون عندهم necrotizing enterocolitis ويسوي necrotizing long segment of the small intestine that need to be resected. يصير عندهم short bowel syndrome. Enteropathies، أي واحد عنده مشاكل بال small intestine or a motility disorder such as long segment Hirschsprung disease. اللي عندهم long segment Hirschsprung disease أحيانا ممكن يحتاجون long term parenteral nutrition. خلينا نتكلم عن بعض severe malnutrition disorders، سواء يا بروتين أو calorie malnutrition. في بعض في certain diseases marasmus kwashiorkor أو marasmic kwashiorkor، الاثنين مع بعض. في marasmus the child has a wasted, old, wrinkled appearance. الappearance حقهم كأنهم واحد عجوز، واحد شايب، صح؟ So very severely wasted, wrinkled skin. ما عندهم edema. Edema is not present to differentiate them between marasmus and kwashiorkor. The affected children are often withdrawn and apathic. يصيرون منعزلين، ما يحبون يتفاعلون مع البيئة المحيطة لهم بسبب نقص التغذية للمخ. فهذول المارasmus they will appear severely malnourished and severely wasted. Okay. الkwashiorkor لأنه يصير عندهم generalized edema. Okay. يكون عندهم wasting but it will not be very obvious. ليش؟ لأن عندهم edema تغطي الwasting، ما تبين لك الwasting. Okay. فالweight may not be as well severely reduced as in marasmus. حتى لو توزنهم لأن عندهم تجمع سوائل يمكن الويت حقهم بيصير low normal أو slightly low، ما هو زي marasmus because of the edema. In addition في kwashiorkor they will have flaky pain, skin rash with hyperkeratosis اللي هو thickened skin and desquamation. بيصير عندهم distended abdomen و enlarged
liver due to fatty infiltration. بصير عندهم الانgular stomatitis because of zinc deficiency. الhair that is sparse and depigmented. الhair بيصير sparse بيصير متفرق واضح ما هو كثيف and depigmented احيانا حتى بيكون ابيض لونه. diarrhea, hypothermia, bradycardia and hypertension may present بالkwashiorkor. بيصير عندهم low plasma albumin, potassium, glucose ومغنيسيوم. المهم اللي هو low plasma albumin, low protein هو اللي بيخلي عندهم الإديمة، هو السبب because of low oncotic pressure. لكن in general it is unclear why some children with protein energy malnutrition develop kwashiorkor and others develop marasmus. بس في some evidence ان الkwashiorkor is manifestation of primary protein deficiency with energy intake relatively well maintained. فالkwashiorkor, their main problem is protein deficiency. في marasmus they have both protein and energy or caloric intake problem. Okay, it often occurs it often occurs in communities where infants are not weaned from the breast until about 12 months of age and the subsequent diet is relatively high in starch خاصة اللي يعتمد على الرز. فهذه المجتمعات الكالوريز ما راح يكون فيها مشكلة لأن they will take enough calories من starch but the starch is only carbs ما في بروتين فيصير عندهم الkwashiorkor. ما يصير عندهم مشكلة بالكالوريك بس يصير عندهم مشكلة بالبروتين انتيك فيصير عندهم kwashiorkor. Okay. The kwashiorkor often develops after an acute intercurrent infection such as measles or gastroenteritis. In practice, it is sometimes difficult to clearly separate the two. عشان كذا أحيانا يستخدمون marasmus kwashiorkor. يعني ما نقدر نفرق بين اثنين أحيانا. Okay. Stunning معناته stunning أو short stature كلها نفس المعنى. معناته height for age is more than -2 standard deviation below the median. This makes them more susceptible to illness and more likely to fall behind at school. ما عليكم من هذا بنشرحه بالتفصيل في واحد من التوتوريالز اللي هو short stature. Okay. بما نتكلم عن المالنيوتريشن لازم نتكلم عن الobesity the other end. Obesity is the most common nutritional disorder affecting children and adolescents في high income countries. في high income countries يصير عندهم الopposite. ما يصير عندهم malnourishment يصير عندهم obesity. Definition في children is different than definition في adults. So you have to pay attention what is the definition في pediatrics. في children the body mass index is تعرفون طبعا المعادلة أتوقع اللي هي weight in kilos divided على height to the square root and is expressed as a BMI centile in relation to age match and sex match population. لازم ما نعتمد على الرقم. انت في الادلتس نعتمد على الرقم هل هو 30 35 40 صح. Anything the BMI above 26 is overweight, above 30 اتوقع obesity في الادلتس. بالchildren is different. في الchildren لازم نحط على الجروث chart ونشوف السنتايلز. بنشرح الجروث charts ان شاء الله في واحد من التوتوريالز ف don't worry about it. بس يحتاج تعرفون التعاريف هذه مهمة. الoverweight is a BMI more than 91st centile والobesity is a BMI more than 98th centile. فهنا ما نعتمد على النمبر نعتمد على السنتايل. ليش؟ لأنه في الأطفال يختلف ما نقدر نعتمد على رقم معين لأن يختلف النورمالز according to the age. وقت ما نشرحها على ال growth chart it would make more sense to you. The causes of obesity, the reason for this marked increase in prevalence is unclear, but are due to changes in their environment and behavior relating to diet and activity. As you know, energy-dense foods are now widely consumed. في fast foods, processed foods, كلها more available. But ما في conclusive evidence that obese children are eating more than children of a normal weight.
في endogenous causes, okay, overnutrition accelerates linear growth and puberty, okay. Obese children are therefore relatively tall and will usually be above the 50th centile for height. Therefore, if a child is obese and short, think about endogenous cause. Endogenous cause نقصدها أنها أسباب داخلية، ما هو لأنه يأكل زيادة. أسباب داخلية يعني جاية من الجسم، يا إما hypothyroidism أو Cushing syndrome should be considered. إذا الواحد قاعد يأخذ أكل زيادة من برا، هذا المفروض more calories, so they should get relatively taller and usually they will get into puberty earlier, okay? لكن إذا جاك واحد obese و short, think this is not because an exogenous cause, ما هو لأنه يأكل زيادة. Think about endogenous causes. The most common that will cause obesity and short stature, يا إما hypothyroidism أو Cushing syndrome, okay? In children who are obese with learning disabilities or who are dysmorphic, an underlying syndrome may be present. لو جاك واحد obese بس عنده مشاكل في التعليم أو عنده dysmorphic features, think about some syndromes. The most common واحدة من السيندرومز اسمها Prader-Willi. Okay? The Prader-Willi syndrome ما يحتاج تعرفون تفاصيلها، بس Prader-Willi syndrome will cause children to be obese with learning disabilities. إذا جاك واحد obese وعنده learning disabilities and some dysmorphic features, think about syndromes. In severely obese children under the age of 3 years, gene defects like leptin deficiency are possible cause. لأنه ما هو common إنه واحد أقل من 3 سنوات يصير severely obese. So if we have one, we should think about some gene defects, the leptin deficiency. What are the obesity complications? في orthopedic, they have slipped upper femoral epiphysis, tibia vara, اللي تصير مقوسة رجلينهم لأن وزنهم عالي, abnormal foot structure and function, بيصير عندهم idiopathic intracranial hypertension, that they will present with the headaches, blade optic disc margins, hypoventilation syndrome, so they will present with daytime somnolence, يجون دايخين وقت النهار, sleep apnea, يتوقف نفسهم خلال النوم, snoring, شخير, hypercapnia معناته لما تقيس عندهم مستوى ثاني أكسيد الكربون يصير عالي, and heart failure. Non-alcoholic fatty liver disease لأنهم عنده increase الفاتس, gallbladder disease و gallstones more common في obese. وفي around puberty they may get polycystic ovarian syndrome. Type 2 diabetes mellitus, hypertension, abnormal blood lipids. وعندهم other medical sequelae, asthma, changes in the left ventricular mass في الheart, increased risk of certain malignancies are more في obese, like endometrial cancer, breast and colon cancers, other than a psychological sequelae as well, تأثيرات النفسية, loss of esteem, teasing, depression, bullying is more على obese children. There are few, how we prevent it. طبعا prevention is better than controlling it after, it's easier. There are few RCTs, randomized clinical trials, and most involve complex packages of interventions, including decreased fat intake, increasing fruits and vegetables, reducing screen time, increased physical activity and education. And of all of these interventions, a reduction in time spent on small screens appears to be the most effective single factor. نقلل وقت الأطفال اللي يقضونها قدام التلفزيون أو قدام screens in general. طبعا now إنه أي screen ما هو معناته التلفزيون فقط, iPads, video games, iPhones, الجوالات. It is the single most effective single factor. إذا بتبدأ واحد من الأشياء هذه, أفضل شيء تنصح الأهل إنهم يقللون الوقت اللي يقضيه الطفل على السكرين. Most obese children are managed in a primary care, ما يحتاجون specialized consultation. Specialist pediatric assessment is indicated بس
in children with complication أو if an endogenous cause is suspected. إذا ما عندهم complications and if we don't suspect endogenous cause, general pediatrician أو حتى family physician could manage it. Treatment should be considered when the child is above the 98th centile for BMI, لأن هذا اللي يعتبر obese by definition. And the family are willing to make necessary difficult life change أو lifestyle changes. ما هو سهل إنهم يغيرون lifestyle حقهم لأن تعودوا على lifestyle معين، بس لازم نبين لهم مخاطره، نبين لهم إنه it would need commitment from the family. Weight maintenance is a more realistic goal than weight reduction and will result in a demonstrable fall in BMI as the height increases. هذه نقطة مهمة، إننا ما نبغى نقلل وزن الطفل، اللي نبغاه إنه نحافظ على وزنه الحالي، لأنك بمحافظتك على وزنه الحالي الطفل قاعد ينمو، طوله قاعد يزيد، فالبي ام اي حقه راح ينقص. فإذا حافظت على وزنه البي ام اي حقه حينقص، فكأنك فعلا قللت وزنه. احنا different عن الادلتس خلاص وصلوا طولهم النهائي فلازم ينقص وزنهم. في الأطفال لا، لو حافظت على نفس الوزن فكأنه مع مرور الوقت ومع نموهم وزيادة طولهم كأنه فعلا البي ام اي جالسة تنقص. It can only be achieved by sustaining changes in lifestyle. فالhealthier eating هذا واحد من changes في اللايف لازم يكونون بشكل صحي أكثر. وش نقصد بهذا الشيء؟ Regular meals, eating together as a family, choosing nutrient-rich foods that are lower in energy ما يصير الكالوريز حقتها عالية and lower in glycemic index. ايش يسمى glycemic index؟ إنه كل أكل معين ممكن يرفع مستوى الجلوكوز عندك بشكل عالي أو بشكل منخفض. فكل ما كان glycemic index قليل معناته إنه هذا الغذاء ما يرفع الجلوكوز عندك في الجسم. فهذه glycemic index. The lower the glycemic index, the better. Increase vegetable fruits intake, healthier snack foods options. طبعا ما نقول لهم ما نمنعهم من السناكس، الأطفال يحتاجون سناكس، بس بدال ما ياخذ مثلا جوسز ياخذ chips ولا fries ولا cookies، لا ياخذ healthier options. ممكن يشرب حليب، ممكن ياكل خضروات أو فواكه كسناك. Decrease portion size, drinking water as the main beverage أفضل شيء، يتجنبون العصير تماماً، حتى لو عصير طبيعي الأفضل إنه يتجنبونه. Reduction in sugar drink intake، أي شيء محلى. Involvement of the entire family in making sustainable dietary change. طبعاً الأفضل إن كل العائلة تبدأ تأكل بشكل healthy عشان نحصل على النتائج. Physical activity can be increased by walking or cycling for transport, undertaking household chores and playing. حتى ممكن نخلي الطفل يشارك في تنظيف البيت، يودي الأشياء، ينظم في البيت. اللعب في البيت إنه يكون ما هو زي ما قلنا ما يكون screen playing، يلعب أشياء physical activity. Organized exercise programs have a role as well, with children and adolescents being encouraged to choose activities that they enjoy and sustainable. Football, dancing, swimming، خاصة كان مع جروب وفي جدول لازم مثلا كل يومين ثلاثة يروح يشارك في سباحة، يشارك في لعب كورة، أفضل. At least 60 minutes of moderate or greater intensity physical activity is recommended each day. Limit television and other small screening time activity to less than 2 hours per day. هل في role للدراج treatment and surgery? Yes, but drug treatment has a part to play in children over the age of 12 years who have extreme obesity, BMI more than 40, أو BMI over 35 and complication. ما يحتاج تعرفون drug name، بس اللي نستخدمه في الغالب اللي هو الأوريستات which is a lipase inhibitor which reduces the absorption of dietary fat and thus produces steatorrhea. لكن ما نستخدمه إلا بعد 12 سنة في الحالات هذه. البرياتريك surgery
generally not considered appropriate in children or young people unless they have almost achieved maturity in terms of puberty and have severe or very severe or extremely obesity with complications. يا إما صار عنده type 2 diabetes أو hypertension. And all other interventions have failed to achieve or maintain weight loss. لازم نتأكد إنه other measurements including lifestyle changes والmedical management non-surgical both have failed before doing surgery في pediatrics. Okay? هذا النيوتريشن غطينا key elements that you need to know around nutrition في pediatrics. Okay? إلا بعضها يكون سببها جيني. صحيح. بعضها يكون سببها other diseases. Okay? من أشهر الأسباب الجينية طبعا في Prader-Willi هذول اللي يصير عندهم syndromes يصيرون very very obese and you cannot control it. فأحيانا نضطر نسوي لهم surgery. لكن في بعض الناس their metabolic rate is less than normal people. Consumption of a small amount of diet would result in an increase in weight. طيب خلينا ناخذ break 5 minutes ونرجع ل 210 إن شاء الله.